So hello YouTube, what's up gamers, welcome back to another episode of Vampire the Masquerade Bloodlines 2. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡ്സ് കാണുന്നവർക്കായിട്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്, ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറിയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ അതിന് നിർത്തിയത് എവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫാബിയനായിട്ടൊരു കേസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റീബാർ കില്ലർ ആരാണെന്നുള്ളത് തപ്പിയിട്ട് പഴയ നമ്മുടെ റോസലിൻ്റെ പ്രിൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. എന്നുവെച്ചാൽ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി. ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഇവർ വാമ്പയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുമല്ലോ. അവിടെ എത്തി. വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത് ഒരുപാട് കൂടുതൽ തന്നെ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയത്. സോ ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് വേണം ഇനി ഫയറിൻ്റെ കഥ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാൻ. ഓക്കെ, ഇവിടുന്നാണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോ ലെങ്ത് ആക്കി ഇടുന്നുണ്ട്, കാരണം മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല തോന്നുന്നു ഗെയിം. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. സോ വീഡിയോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അറിയില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ അവർ സ്റ്റോറി. Okay, ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Sheriff, good to see you. Enjoying the party? Yeah, having a while of a time. You just missed me doing the Charleston. Listen up. Court soirees ain't about cake and cookies. Everyone has a role to play, a foothold to gain or a score to settle. But you and me, it's our job to stop trouble before it happens. No one's above that, no matter who they are. Got it? So, do a few rounds, bump gums, get to know him all a little better. Forewarned is forearmed. You never know who you'll face tomorrow. Appa Happy New Year. Leave. Giving me a lot to think about. Eyes open, head down, all right? ബെന്നിക്ക് മുമ്പ് ഇയാളായിരുന്നു നമ്മുടെ ബോസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ എപ്പോഴും സെറ്റാക്കുക, നോക്കുക. നമ്മൾ പോലീസാണ്, ഷെരീഫാണ്, ഡിറ്റക്റ്റീവാണ്. ഗിഡിയൻ നമ്മുടെ ബോസ്, നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ. ബോസ് അല്ല, മാസ്റ്റർ. How are you finding the party, my boy? They haven't kicked you out, which I guess is a good sign. You know, Comedy. We've not actually met. I don't want to intrude. ഓ, സഫിയനെ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെന്നാ കാണുന്നത്. You are just as I imagined. He has told me so much. I mean, not that we talk behind your back or anything. Well, we മനസ്സിലായി. But it's all good things. സഫിയൻ ഇട്ടത് ഇപ്പൊ സഫിയ കണ്ണടക്ക് വെച്ച ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ മാറി. ഓക്കെ, സഫിയനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തന്നതാ. ഓക്കെ, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം, ഞാൻ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ നിൽക്കണില്ല. Chin up, my boy. Don't let the hi-hats get away with anything. We'll be here. ഇത് ആരായിരുന്നു? Well, Fletcher. If it isn't our very own investigator. I suppose they'd call you a dick, but you're hardly private. Am I right? Hello, Mr. Fletcher. Hello there, Mr. Fletcher. I hope you haven't eaten. There'll be some rather വേറെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ അതിന്റെ പേരിൽ കോർട്ടൊന്ന് പുറത്താക്കണ്ട. excellent vintage. Good to talk to you. പോട്ടെ. Always an experienced detective. ആക്ച്വലി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, കുറേ ചോദിച്ച് സംസാരിച്ച് പോവാനുണ്ട് കേട്ടോ. Evening. You're Isaac, right? Pleasant night. Oh, am I in your place? My apologies. അല്ലല്ലല്ലേ, Pardon me. No, not at all. It was you I wanted to talk to. Why? about our princess എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചറിയാം. In a fine mood tonight. Yes, they are in good spirits. Some believe it impossible for two kindred to rule one domain. Indeed, I have found precious few instances of it being attempted before. It is assumed they will destroy each other in a bid to claim full power, but our princes seem to be the exception. They have not had a serious disagreement since March 2nd. March 2nd. Party. Lou suggested I be forced to sire the beautiful wife of a politician who didn't laugh at her joke. Rosalind thought it crass. Okay, അതായത് ഇത് ലീവ് അടിക്കാം എന്നിട്ട് പറയാം. I must fraternize with my adoring fans. Let me know if there's anything else you need. ആയിക്കോട്ടെ. അതായത് I couldn't keep Lou waiting all night. Time to head up to face her. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം, മുകളിലേക്ക് പോകണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് എല്ലാം സംസാരിക്കേണ്ട, നമുക്ക് ആ വേണ്ട സാധനം മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ഇവർ രണ്ടുപേരും കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് നിർത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവർ രണ്ടുപേരും സിസ്റ്റേഴ്സാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ മനുഷ്യന്മാരുടെ പോലെ ബ്ലഡ് റിലേഷൻ അങ്ങനെ സിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ല. ഇവർ രണ്ടുപേരും വെരി വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ലുക്കിങ്ങാണ്.
ഇവർ വാമ്പയർ ബ്ലഡ് കൊണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറയില്ല, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനക്ക് ഫ്രണ്ട് അല്ല കേട്ടോ, അവനക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം ബ്രദറിനെ പോലെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയൂലേ, അതുപോലെ ഇവർ തമ്മിലായതാ. അപ്പോൾ ശരിക്ക് ഒരു സിറ്റിക്ക് ഒരു പ്രിൻസസ് അങ്ങനെ വരുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ സിറ്റിക്ക് 2 പ്രിൻസസ്സാണ് ഇവർ ഭരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ എല്ലായിടത്തും 2 പേരും തമ്മിൽ എനിക്കാണ് പവർ, ഞാനാണ് യഥാർത്ഥ പ്രിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തല്ലുകൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവർ 2 പേരും ഒറ്റക്കെട്ടാ. അത് ഇവിടുത്തെ ഇവർക്ക് നാട്ടുകാർക്ക് വാമ്പയേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇവരുടെ കേസിൽ അത് എക്സെപ്ഷനാണെന്നാണ് പറയണത്. സംസാരിക്കാം. Mistress Liu, you had something you wanted to discuss. പറയൂ. Yes. The future, detective. My sister and I have plans, and I'd like you to look into something for us. What is it you need? What do you want me to look into, Mistress Liu? Just give me the facts. You're aware of our recent troubles in the liquor market? Has Fletcher said anything to you? No. We are about to expand, but are suffering from a small roadblock, detective. A roadblock I put at your door. Mine. Your territory, at least. Our Okay. Vancouver run has been interrupted, perhaps even redirected, and the rumor says it's someone in law enforcement. ഞാനല്ല. Any names? ആരെങ്കിലും സംശയം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? Any idea who? Not as of yet. I do have a location and have managed to acquire some photographs. I will have my man Campbell deliver it to your office. That does sound like a solid start to a case. I won't deny it. What do I get if I help? അത് ചോദിക്കണ്ട, അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പണി I കിട്ടും. couldn't turn my back on her just yet. അത് പറയണമല്ലേ? I'm new to this whole court business, as you know, but I'm given to understand that there's a quid pro quo in these matters. You mean to say you're not blindly obedient, but need a reward? ചെറുതായിട്ട്. How about a debt owed to you by both myself and Rosalind? Okay. That will do. Well, that works for me, so long as it's on the record. We can discuss details with my sister later. Now, if we can just... എന്താ? No. റോസലിൻഡ് മരിച്ച്. My sister! റോസലിൻഡിന് ഇങ്ങനെയാണ് കൊന്നത് അല്ലേ? Top, both literal and figurative. Our killer was out for the kindred of Seattle, and I had a feeling he was just getting started. 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കില്ലർ ഉണ്ടായിട്ട് ഇപ്പൊ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നേക്കാന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു. പ്രസന്റ് ടൈം. Well, rise and shine, Sheriff. About time you clocked in. See what the prince has lined up for us tonight. You have nothing to say about your memories? ഞാൻ പറയില്ലല്ലോ. Well, that was a lineup of faces from 100 years back. Something's pulling them out of my past. Do I trust my own mind? I would not vouch for it. I do think those things happen, but why we're both seeing them and what bearing they have on our case, that is a puzzle I can't answer right now. I guess we should head out. റെഡ് പൂള് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. Surprise! എന്താണ് ടോളി? What do you want? What do you want, Tolly? And a happy festive season to you too, my little Yule log. I figured we could catch up, fangs to fangs. കാര്യം പറ. It's Christmas. Everyone's too wrapped up to even look around. ഓ, ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ വരികയാണല്ലേ? Tragedy, am I right? All the lonely people. Mind you, it makes for easy pickings when you're feeling the need. How did you know I was here? You really thought you'd get the job without a background check? Relax, no one's gonna call the mortals on you. No one's dragging you into the sun while you sleep. So long as you stay in line, anyway. ഭീഷണിയാ? നീ എന്തിനോടെ വന്നത് പറഞ്ഞാൽ മതി. None of this explains why you are here now. Yeah. Heard of Ysabella Moore? അറിയാം. We met. Well, of course you did. Bit of a poser, right? Toreador through and through, and then even further through. Art must be excess. Art must provoke. Art must live perilously close to railing the masquerade into orgasmic oblivion. Anyway, she has a nightclub, Atrium. അതും അറിയാം. There's blood on the snow outside and the doors are locked. The cop bands are all stirred up.
Oh. I'm kind of tied up with a thing. Do me a sheriffy favor, throw on your glad rags, slip into the party, see what's what. Okay. I will visit this atrium. A cut to the chase kind of sheriff. That's handy. Take it from a self-serving rat like me. You're doing okay so far. Ryong loves you, baby. But don't get any ideas. She might be new to this prince thing, but the kid's swinging the hammer right now. Don't piss her off. നമ്മുടെ ഇസബെല്ല മൂർ അവളുടെ നൈറ്റ് ക്ലബിൽ അവിടെ എന്തോ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എ വർക്ക് ഓഫ് ഹോളി ഇന്നസെൻസ് ക്വസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത്. ഏട്രിയത്തിൽ പോകണം. പ്രിവെന്റ് മാസ്കറൈഡ് ബ്രീച്ച് അറ്റ് ഏട്രിയം. അവിടെ മിക്കവാറും ഒരു കൊലപാതകം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. Funny, dreaming about Miss Moore's club only to be sent there. It all connects in the end. Chain link to chain link. അവളുടെ അവിടെ എന്താ പറയുക, സ്നോയില് അവളുടെ നൈറ്റ് ക്ലബിൻ്റെ അവിടെ ചോര കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം മാസ്കറൈഡ് ബ്രീച്ച് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. ആരെങ്കിലും കൊന്നോ എന്താണ് കാര്യം എന്ന് അന്വേഷിക്കണം. അതിനാണ് ഇപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഡെഡ് പൂള്. ടോളി എന്നിട്ട് പേര്. ഞാൻ ആ ഡെഡ് പൂള് കോസ്റ്റ്യൂമിലല്ലാത്തപ്പോഴുള്ള രൂപം കണ്ടിട്ടില്ലേ, അത് ഇതുപോലെ ഇല്ലേ? There's Atrium, a fancy feeding ground for a fancy dame. Here's our boys in blue. Tread carefully. പോലീസ് ഓൾറെഡി എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആ മൈ ഗാഡ്, അയാൾ പറഞ്ഞ സത്യം. ഇവിടെ ഫുൾ ചോര. അതെ. Evening, friend. Afraid there's no fun to be found here. Back of the line. Maybe it'll open up later. Officer McMillan. 3 kids, wife has a bad leg. Officer Macmillan, good to see you again. How is your dear wife? അവൻ പറഞ്ഞ നോക്കി വെച്ച് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു. She's good, thank you. But if you know Abigail, you know she'd tell you to run along home. Strong drink is a mocker. Yep, that's Abigail. Place is blocked up tight and no one's answering. ആരും തുറക്കണില്ല. Sorry to spoil your night, friend, but I'd find your party elsewhere. വേറെ വഴി വേണം. It's a big building. There'll be another way inside. ഇതെന്ത് സംഭവം? ഇവിടെ ഒരു ട്രാക്ക്. Jesus, it's cold tonight. ഓക്കെ, ഇയാളകത്തോട്ട് കേറിയിട്ടുണ്ട്. Blood on the snow. If I had to guess, that came from Atrium. Maybe you could scramble up, look for a window. വിൻഡോ ഉണ്ടോ? ആ, ഇത് തുറക്കാല്ലേ? ഓക്കെ. A masterpiece, huh? That smells of Ysabella. ഏതറച്ച് ഗോൾസ്. Blesses me this night. പിന്നെ മാസ്റ്റർ ബ്ലസ് ചെയ്യും. പൊളിയല്ലേ? ഇൻവിസിബിൾ ആവാം. Masquerade will hold us back no longer. We shall bring them all to their knees. അതെ അതെ അതെ. Is that Barely a whimper. That was easy. എല്ലാരും ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത്. ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഇവര് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു? ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടതോ നോക്കേണ്ടതോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓപ്പൺ. ഓ ഹോ ഹോ. Invitation only, and your name ain't on the list. അന്റെ ചോരനെ എടുത്ത് ഞാൻ കുടിക്കും കേട്ടാ.
That's handy. They've made us a way up. Did you notice they wore your symbol? Benny, now these people? So much blood. Okay. Music to laugh. Okay. Press. ഇസബെല്ലേനെ നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏട്രിയത്തിലെത്തി. Now this is more like Ysabella. വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓ Drained to the dregs. I've seen this get up before. This is one of Isabella's blood dolls. A willing victim. Become the dance and the blood drained corpses. change. ഫുൾ ചോര കുടിച്ച് ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെറുതെ ഞെക്കാനുള്ളത് മാത്രമാണല്ലേ. This is my prayer. This new world, this gift, this giving, this heart is mine. The water of life flows onwards to the fountain. Such that first painting, it had your symbol. That got anything to do with it? Ah, wait, ഇവിടെ. a music to last through the ages. നമ്മുടെ സിമ്പിളുള്ള ഒരു പെയിന്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ. ആ അതെ. And seeing the dawn ഇനി അടുത്ത ഞെക്കണോ? when our works are revealed. ആ സെറ്റ്. The drops of പിന്നെ ഇത് no more binding. ഓക്കെ കറക്റ്റാ. That breeze? പുതിയൊരു റൂം. ഇവിടെ ആൾ. ഓ Came. Let me paint you into stillness. What's wrong? I feel Fire. You all right? നമ്മൾ വന്നത് അവൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടാ. something to me. നമ്മളിൽ എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. She practically brought us here to sap your power. I have never heard of this. നമ്മുടെ പവർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവള് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന അവൾക്ക് അറിയാം. അവള് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഫുള്ള്. Incarnation. എന്തത്? Take care. Zombies ഫുള്ള്. This is my ഓ this giving, this heart is mine. And I give this heart to you, my people. And emerge as poetry of the world. To you, my docile lambs. ഞാൻ അത് സർവൈവ് ചെയ്യണല്ലേ. My sacrificial virgins. I have seen less now. No more bindings. No more to the crime of silence. എല്ലാം ഞങ്ങളും ചത്തു വീണ്. No more to the hiding and the What has she done to these folk? This level of control, the ghouls, the blood dolls. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യണ്. നമ്മളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കി. It's a goddamn cult. Jonestown. Tools, toys to be used and discarded at her pleasure. We gotta stop this. ചോരകുട്ടി അതിനുള്ള പരിപാടി. അത് എക്സിറ്റ്. സോറി. ഭയങ്കര മാസ്കറേഡ് ബ്രീച്ച് ആവുത്. എല്ലാവരും കൂടി അവളുടെ നൈറ്റ് ക്ലബിൽ ഒരുമിച്ചിട്ട് കൂട്ടി കുറെ പേരെ പറ്റിച്ചും കൊണ്ടുവന്ന്. അല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ അടുത്ത റൗണ്ട് ഉണ്ടാവും.
city. തുടങ്ങി. You will become art, become the dance and the interchange. This is my prayer. This new world, this gift. I have seen it. No more bindings. Okay, done. To the crime of silence. No more to the hiding. So many bodies because of her. We need to end this. Correct. വീണ്ടും അടുത്ത സ്റ്റേജ്. Oh, little flame. You have made this such അവൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. operation. How wonderfully destructive of you. But all art is violence without the right canvas. Is our work not sublime? നിന്റെ ആർട്ട് ഒന്നും പറയണ്ട. Slaughter is hardly art, Ysabella. Oh, but that's where you're wrong, dearest. Art is all about killing. The delicate brutality to pursue one special idea. You, Banu, are always so rigid. She does like the sound of her own voice. Enough of this. We've put off our love match long enough. I will have straight answers from you. And what can you give me for them? I've told you before, Fire. Art always takes. This is more than you alone. Who is behind this? It's in her eyes. She's dying to tell you. ആരാണ് നിന്റെ പിന്നില്? Speak or I destroy your art. I will. But you will not like how it ends. My destruction here would only secure my legacy. അവളുടെ പിന്നിൽ ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട്. Last piece of artwork in this place to shreds. You wouldn't dare. ഞാൻ ചെയ്യും. എന്നാ പറഞ്ഞോ. പറഞ്ഞോ ആരാണ് നിന്റെ പിന്നില്? Answer should be no surprise. You've spent centuries running. A frightened rabbit before the sword of Cain. Sabbat. Monsters. A death cult. So simplistic. I will destroy you, Ysabella. അത് വേറെ ക്ലാനാണ് കേട്ടോ, സബാത്ത്. I will destroy them. ഫുൾ ഹണ്ടിങ് കൾട്ടാണത്. ഒന്നൊടുക്കണ കൾട്ട്. Now run, rabbit. Run, rabbit. Run, run, run! ഞാൻ വിചാരിച്ച ഉന്നത പൊസിഷനിലുള്ള ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. നിന്റെ പവേഴ്സ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതെന്തൊരടി? ഇവൾക്ക് 3 ലെവല് ബോസ് ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. അവളൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ ചോര കുടിക്കണം. ആൾക്കാരെ മാത്രം ആക്കല. ആയേ കിട്ടി. തീർന്നു. റീച്ച് ഈസ് ഡൺ. The mark. Tell me how to get rid of it. Little flame. Love me. ഇല്ല വിഴല്ലേ. This is her power. വിഴല്ലേ. Listen. Love me. Shut up. അത്രയുള്ളൂ. Well, that's one way to do it. ഈ മാർക്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇനി റിമൂവ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. അവൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സബാറ്റുകാരായിരിക്കും ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. Everything under wraps. പ്രിൻസിനെ കാണാൻ വന്നറിയോ അങ്ങനെ. Ysabella holding up. It did not end well for her. I did not share her artistic viewpoint. She was puppeting her crowd, draining them, her lake of blood to bathe in.
She had no intent to preserve the masquerade. Quite the opposite, in fact. So, I took her head. Well, shit. She always was one match away from an exploding cigar. There's gonna be fallout. Tully, the PD. On it. Gonna be tricky without our back room buddy, but I'll get it done. But Tully's right. She was a problem. It's past time we trim the fat. Call it restructuring. Either way, it makes things easier. Well done, Sheriff. Thank you. I'll make sure you're compensated. This Sabatinde I am workana. not finished with my report. Ysabella. She claimed to be Sabat, a member of the Sword of Cain. I assume you know of whom I speak. Cultists, Diablerists, the ancient blight. In the name of Cain, they would expose us, ruin us, run us out, or worse. No princedom is safe. Even a stable Seattle would fall to their chaos. അവരെ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ. You'd look great in a tinfoil hat, but I smell either batshit or bullshit. Tully! I apologize for him, Fire. Please, continue. അവൾ ഒറ്റക്കായിരിക്കില്ല. She used my mark. That is not all. My mark. She knew it. അവളത് She used it. നമ്മുടെ കയ്യിലെ മാർക്ക് ലേറ്റ് എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ വീക്കായി. Listen, Demolition Derby, that's not the sort of thing you should throw around, capiche? A sheriff with a kill switch is not a useful sheriff. Tully! Look, Prince, with all അവനെ കൊല്ലട്ടെ ഞാൻ ഇവനെ. you had 100 problems. Now you have 99, because thanks to the nomad over here, a Tory ain't one. But Sabat's in the Belfry? Let's not invent ourselves a whole new to-do list. I hear you, but we stay in business by dotting our I's and crossing our T's. Fire, look into this. I'll let Sophia know. Tully, just try to be helpful. This meeting's adjourned. Thank you. അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. മിഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ്. സ്കിൽ ട്രീ എനിക്ക് എപ്പിറ്റസ് എബിലിറ്റി പോയിന്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതൊക്കെ അൺലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചോരകളുടെയും പരിപാടികളുടെ ഒക്കെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. അടുത്ത മിഷൻ റെസ്റ്റ് അറ്റ് ദ ഹേവൻ. ആയിക്കോട്ടെ, തിരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂമിൽ പോകണം. മിക്കവാറും ഫേബിയനിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ ഫേബിയൻ വരാറുണ്ട്. കണ്ട ഇവള് വന്ന് അങ്ങനെ ചടക്ക് പടക്കുന്ന പരിപാടി തീരും. ഫേബിയൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനായി സംസാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Oh God. Well, if it isn't my favorite neck snapper. Note, I am not wearing a protective collar, but that's only because I saved that for my intimate friends. എന്താ പ്രശ്നം എന്താ? Actually, no. This is me giving you a gift horse straight in the mouth. So listen up. Court's got secrets. All sorts of secrets. Territories, favors, contracts, obscure cult bullshit. Years and years of that good stuff. We don't write it down. That would just be plain dumb. Almost as dumb as to stuff it all into the head of a savant bookkeeper. But well, that's what they did. Get to the point. See, there's this hive name of Willem, Court's secret keeper. For obvious reasons, he knows stuff. I was thinking he might have some hint about your mark buried away in his megadome. Okay, ഞാൻ അയാളെ കണ്ടോളാം. This Willem. Last I heard, he was in the parking garage. It's where he goes when he's sulking. Advance warning, it's kind of rank. But I guess it's perfect for a Nosferatu who's ashamed to let his freak flag fly. My thanks. Hey, gotta be both a taker and a giver in a solid relationship. Am I right, sweetie? എന്താ? ഓക്കെ, ഭാഗ്യമുണ്ട്. അവൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും പണി ചോദിക്കുന്നു വിചാരിച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വീട്ടിൽ പോണതിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ പോലും മാറി കേട്ടാ. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ നോക്കിയോണ്ടാണ് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞത്. മീറ്റ് വില്ലം അറ്റ് സൗത്ത് മെയിൻ സ്ട്രീറ്റ് പാർക്കിംഗ്. ഇവനെ കുറിച്ച് കോഡക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇവൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കോർട്ടിന് കുറേ സീക്രട്സും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്ര വലിയ ഭരണകൂടം പരിപാടിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതൊന്നും ഇവരെല്ലായിടത്തും എഴുതിയൊക്കെ പിടിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അതെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാളുണ്ട്, സീക്രട്ട് കീപ്പർ. ഈ സിയാറ്റലിൽ എന്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും പുള്ളി അറിയും എന്നാണ് പറയണത്. ഓക്കെ, പുള്ളി പക്ഷെ അത്
ഇവർക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കില്ലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഉപയോഗിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് പറ്റും. അത് ആൾ നല്ലതാണോ പൊട്ടയാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സീക്രട്ട് കീപ്പറാണ് വില്ലം. വില്ലമിനെ പോയി കണ്ട ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ കൈമുള്ള മാർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ സീക്രട്സും അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സബാറ്റുകാരാണോ നമുക്ക് മാർക്ക് തന്നേന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷനായി. പക്ഷെ സംഭവ സബാറ്റിൽ അവൾ നമ്മുടെ മാർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതാണ്. ഒക്കെ ആരാ നമ്മളെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്തെന്നുള്ളതൊക്കെ. There, big parking garage. Can't miss it. I take it carefully. Willem is easy to spook. ചേട്ടൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാനൊരു പണിക്കാരി, ഞാനൊരു മലയാളി. ഓ മൈ ഗോഡ്, നിങ്ങളിവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ അറിഞ്ഞേ ഇല്ല. You know what? Screw this. അല്ല പിന്നെ അവനത് വേണം. ഇവരും വില്യംസിനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നതാണോ? വില്ലിഗായ് Man, destroy. I'd be surprised if Willem's still around with these clowns here. Still, doesn't hurt to check. ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കാം. ആൾക്കാരാന്ന് വിചാരിച്ചു പെട്ടെന്ന്. These switches look familiar. Can't place why. Don't reckon these are a normal part of the parking lot. ഈ സ്വിച്ചസ് വേഗം പോയി ഞെക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ അടിയിൽ വേറെ വഴിയാ അതിലേക്ക്. Yeah, looks like no one's home. There must be something here. Inspect. Photograph of woman. We'll make a detective out of you yet. Book of unsent letters. So he's a bagger. Doesn't just drink from the vein. Looks like he sent schools to make pickups at Wake the Dead Cafe. I tried a blood bag once. Not my thing. Weak old chill barbecue sauce mixed with ashes. Wake Dead Cafe പോയി തപ്പാൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് എക്സിറ്റ് വേറെ ഞാൻ വന്ന വഴി മുഴുവൻ തിരിച്ചു പോകണോ? ഓർ നിൽക്കട്ടാ. ഇവൻ്റെ ഗൂൾസിനെ വേക്ക് ദ ഡെഡ് കഫേയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോണത്. ഇവിടെ വേറെ എക്സിറ്റ് ഇല്ലയെന്ന് കൺഫേം അല്ലേ? ഇറ്റ് വന്ന വഴി പോണ്ടി വരും. ഇതാരാ? പുതിയതാണല്ലോ, പുതിയ ടൈപ്പ് എനിമി. അനാർക്ക് തിൻ ബ്ലഡ്. ഞാൻ ഓൾഡാന്നൊക്കെ എങ്ങനെ ഇതിനറിയ? പുതിയ ടൈപ്പ് എനിമിയാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലത്തെ റോളൊന്നും അതിനുണ്ടായില്ല. ഓക്കെ, ഡീസൻറ്റ്. നമ്മൾ മറ്റേ ഡെഡ് കഫേയിലേക്ക് പോവാണേ. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട്. മാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് മാത്രം. 2 ടൈം പീരീഡും കാണിക്കണമല്ലോ. ഒന്ന് ഫാബിയൻ്റെ ഒന്ന് വെൽഡ്.
അവന്റെ ഗൂൾസ് ആരാന്ന് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഇവിടെ 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 ഇവിടെ. ഏയ് ഇല്ല, അത് നോർമൽ മനുഷ്യൻ. സഫിയ, ഞങ്ങൾ വന്നല്ല, സോറി. You're here. Did we agree to meet? I wasn't expecting. I mean, it's nice to see you, of course. I'm looking for some. Willem എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. Tell me. Willem? You mean Willem Axel? So you do know him? Of course I do. I mean, everyone knows that It's just. Willem is a troubled soul. He can't hunt. Or at least, he refuses to. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവൻ ഗൂൾസിനെ അയക്കണത്. So you bring him blood? Yes. We may be what we are, but that doesn't mean we can't, be better or try or. നീ അവന്റെ ആളാണപ്പോ. Nobody should be alone. അതായത് അവൻ വാമ്പയർ ആണെങ്കിലും അവനിങ്ങനെ രക്തം ഹണ്ട് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കുടിക്കുക, ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അവൻ ഹണ്ട് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ അതില്ലാണ്ട് ഇവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അതാണ്. I still remember how it felt to care for others. That you remember it still? I commend you. I knew it. I knew you'd understand. ഇവളാണ് അവന് ബ്ലഡ് ഒക്കെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുക. That's kind of the problem. No one's heard from him, which isn't so unusual. He picked up the package. And I guess I'd hoped Willem might show. ഓ, അവന്റെ ഗൂൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. Swarming with anarchs. Your Willem was nowhere to be found. Oh, no. He's not like the others. He was never cut out for this. He must be so scared. ഇവനാണോ സീക്രട്ട് കീപ്പർ? You'll protect him, please. I mean, if you would be so gracious. I assure you, I will. Really? Thank you. It's only that I don't want to see him hurt. Can you give me any clue to his whereabouts? Willem won't be found unless he wants to be. I usually only ever meet his ghouls, but... Wait. The last one. Dust. There was dust on her jacket and a smell like industry, like chemicals, like... I knew I recognized it. The old plastic factory in the warehouse district. It's unpleasant. Old plastic factory. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും അവൻ. Then that is where I will go. പോട്ടെ. Thank you, Fire. And please, go easy on him. Willem is not strong. No worries. I got this. അപ്പോൾ അവന്റെ ഗൂൾസ് വന്നിട്ടാണ് അവിടെ പാക്കേജ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാറ്. പക്ഷെ ഗൂൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല. Make sure our secret keeper ain't in trouble. ഗൂൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല. Guess it makes sense Sophia's helping out Willem. She's got sources lined up for the bags. Licks like Campbell or Fletcher would look right down on him for being a bagger. We're supposed to be predators, not scavengers, according to some. She's not like that. Even puts up with my chatter sometimes. ലാസ്റ്റ് വന്ന അവന്റെ ഗൂളിന്റെ ജാക്കറ്റിന്റെ സ്മെല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവള് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഈ ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. കെമിക്കല്, പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവള് കണ്ടുപിടിച്ചത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. ഇവൻ ആള് ഭയങ്കര പാവം പേടിത്തൊണ്ടനൊക്കെ, അവ അത്ര സ്ട്രോങ്ങും അല്ല. അതാ ചോദിച്ചു ഇവനൊക്കെയാണോ സീക്രട്ട് കീപ്പർ എന്ന്. And here it is, the plastics factory. I wonder why Willem's picked this place to hole up. What's that? ഇവിടെ അവൻ അന്വേഷിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. We shall not be thwarted. An uninvited guest. Silent night indeed. Oh, these deadbeats look familiar. Reminds me of the ones you fought at Isabella's place. Someone shall Some pay. of that. You could be right. Here now! Fine. I shall be to me! അത്രേ ഉള്ളൂ.
hard cases outside and none here? Something's up. ആരും ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടില്ലല്ലോ, ഒക്കെ പുറത്താണല്ലോ. That music, that's a blast from the past. I'm sure I heard it way back. പരിചയമുണ്ടോ? ഈ പാട്ട് അവന് കേട്ട് നല്ല പരിചയമുണ്ടെന്ന്. And there he is. Willem. Before I could even finish the song. How cruel. ഞാൻ കൊല്ലാവുന്ന ആളല്ലടോ. Interrupting? Huh? It's you, the nomad. Willem, I take it. You had some interesting guests outside. Expecting trouble? That depends. Why are you here? Tolly tells me you keep the court's secrets and its histories. Another kindred by the name of Ysabella used this mark to sap my power. Do you know anything about it? ഈ മാർക്കിനെ കുറിച്ച് വല്ലതും അറിയോ? No. All I had to do was keep my head down for just a few more nights. There's a peck of guilt. എന്താണ് നീ ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ? So, the secret keeper of Seattle does know something. Has my search for a trail led me to treasure? You should have stayed away. You are keeping someone's secret, and you fear the consequences of your failure. പറഞ്ഞോ, പേടിക്കണ്ട. As if you tell me, Willem. Now I have to do what he told me. Oh! Okay. ആരുടെയോ സീക്രട്ട് ഇവൻ ഒളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. Well now. Some kind of what? Teleportation? Nosferatu don't have that power. How? But more critically, why? Just what is he hiding? Okay. Willem knows something. He made the mark bleed. He knows how to use it against me. We have to find him. അവനെല്ലാ സീക്രട്ടും അറിയാം. ഓക്കെ, അവൻ ആരുടെയോ സീക്രട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു, നീ ആരുടെ സീക്രട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്ത്, പക്ഷെ അത് പുറത്തു വന്നത് നിന്റെ ഫെയിലിയർ ആയതുകൊണ്ട് നിന്നെ അവർ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അങ്ങനെ വല്ലതും ആണോ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേനും പറ്റില്ല, നോ, നീ ഇതിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, യു ഷുഡ് ഹാവ് സ്റ്റേഡ് അവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഇനിയിപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മേലേക്ക് ചാടി സ്ക്രീം ചെയ്തത്. നമ്മളെങ്ങോട്ടൊക്കെ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതെ, ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ എൻട്രൻസിലേക്ക് അവൻ എന്തോ ഒളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ആള് വന്നപ്പത്തിന് What in tarnation? An illusion. They have no idea what's in store. ഇത് ഇല്യൂഷനാ? അടിപൊളി. കണ്ട, ഇല്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും ഞാൻ അടിക്കാണ്ട് പറ്റൂല. They have no idea what's in someone. വാ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അവനെ നമ്മുടെ മാർക്ക് എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാന്നറിയാം. അതാണ് ഇപ്പൊ പ്രശ്നം. This isn't teleportation. This is all hallucination. A dream. Some of my clan have this power, but how does Willem? ഈ വില്ലമുള്ള ക്ലാനുകാർക്ക് നോസ്ഫെറാറ്റു അവർക്ക് ഈ പവർ ഇല്ലാത്തതാണ്. ഓക്കെ, ഇവന്റെ മെൽക്കേവിയൻ ക്ലാനുണ്ട്. ഫാബിയന്റെ ഏട്ടാ. Heavens to Betsy. വാ, അതവനാ. വീണ്ടും
ബ്രോ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. Hey, it's me. Got a situation. പറ. Yeah, the nomad of all legs. But did everything you asked for. ഓ അവൻ A few more nights, right? Like you said. അവൻ ആരോടോ പറയണത്. Head. Somehow, a maze of memories. His own house of cards. അവന്റെ മെമ്മറീസ് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. The full deck. കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരോ അവനെന്തോ പ്രോമിസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവര് നോക്കിക്കോളാന്നോ സംതിങ്. Yeah, I still think it was best for the both of them. But she's all alone now. Homesteados 172, Camforth 180, that's all. Yeah, boss, I'm certain Camforth paid on the second. My memory's better than it ever was. എന്റെ മെമ്മറി ഒക്കെ അടിപൊളി, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവനെ സീക്രട്ട് കീപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. Homesteados 172. ഓക്കെ. ആ അതേ നിക്കണവൻ. ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുക. അവിടെ ഉണ്ട്. സ്പീഡ് കിട്ടി. That's a suicide vest. A bomb connected to the phone. അയ്യോ, You woke up. അവന്റെ ചുറ്റും ഒരു ബോംബ് കെട്ടി വെച്ചേക്കണ് കണ്ട, ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട്. It doesn't matter. Nothing matters. Talk him down now, fast. Willem, listen. I can help അവനെ you. പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. I need you to calm down. Then we can talk. Kindred to kindred. Oh, I want to so bad. I want to so bad. But it's not up to me. അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ പോയി നിൽക്കാണ്. They said I could see my family again. They said if I cut off the cord, if I took away their little black book, all their secrets, it would cause the chaos he needed to strike and ആരാണ് ഈ ഹി? Who is this he? ആ അതന്നെ ഞാനും ചോദിച്ചു. the Malkavian, മൽക്കേവിയൻ പേരുണ്ടാ? the gardener. ഗാർഡനർ. Gardener. But now you got the truth. You know what that means, right? You're losing him. ഗാർഡനർ. There is still hope for There is you. hope still for what was promised to you. I have powerful connections and influence. I could help you see your family if you leave with me. You don't understand. They're listening. അയ്യോ അവര് കേക്കുണ്ട്. He was on a call the whole time. Willem. I don't know what to do. Tell me what to do. Oh no. കോള് തന്നെ. ഗാർഡനറാണ്. ഗാർഡനർ എന്നാ പറഞ്ഞ. ഓ ഇവന്റെ ഇതിലേക്ക് വന്നാ. I wonder if I made it. There could be a worse afterlife. I kind of like the flowers. Ambrosio dear. തുടങ്ങിയ ചങ്ങായി. അയാള് ദ ഗാർഡനർ. ആ പുള്ളിക്കാരൻ ഇയാൾക്ക് ഇയാളുടെ ഫാമിലിനെ വീണ്ടും കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കോർട്ടിന്റെ സീക്രട്സ് കംപ്ലീറ്റ് അയാൾക്ക് ചോർത്തി കൊടുത്തു. അതാണ് ഉണ്ടായത്. ഇപ്പൊ അത് കോർട്ടിനെതിരെ സീക്രട്സ് എല്ലാം ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കോർട്ട് അറിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ എന്തായാലും ചാവും. അയാളാണെച്ചെങ്കിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ബെൽറ്റ് ബോംബ് പോലെ ആ സാധനം കെട്ടിയിട്ടാണ് ഇയാളെ ക്യാപ്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അയാൾ ചത്ത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. Without the existing tenant. A spit of solace for the heart. I know you now. You're the gardener. ഓ ഇതാണ് ഗാർഡനർ. You must bring the elder to me. We must meet. And we must meet. And we must kiss. I have such a quenching for their desiccation. ഇവന് വേണ്ടത് ഫയറിനെയാണ്. ഫയറിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഫാബിയന്റെ അടുത്ത്. Fire. You want me to introduce you? Is that right? Such a draught of essence for their drought. Oh, look, can we just talk straight, fella? I need a plan. You blew up Willem and you don't have a plan? I need a plan. ഇതാണ് ദ ഗാർഡനർ.
ആളെ കണ്ടിട്ടില്ല. മരമാണ് സംസാരിക്കണത്. I need a plan, Muldoon. Not an idea, not an excuse, not a series of threats. A plan. This piece of shit is running rings around you. One man. He's killing mortals, boss. Just mortals, that's all. No, that's not all. He is leaving us messages, each one crafted to mark us. Our failures. Mark my words. This will not stop with mortals. Well, what have you got? Fabian's been looking into it. And? ഞാനും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫേബിയനായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഹൗ ഈസ് ഹി സ്റ്റിൽ അലൈവ്? ദീസ് ഡെത്ത്സ് കീപ്സ് റിമൈൻഡിങ് മീ ദീസ് ആർ സ്റ്റേജ്ഡ് ഫോർ എഫക്റ്റ്. How is he still alive? Well, Chief, I've been piecing together old cases and new. Santiago was active here in Seattle in the 1920s, and a couple of decades before that in New Orleans and LA. So how can he be here? He'd be an old man by now. Your conclusion. Okay. പുള്ളി മോർട്ടൽ ആണെന്ന് ഉറപ്പാണോ? We keep saying he's a mortal hunter. What if he's not? If he's something else? You're implying he's one of our kind. Could ആയിരിക്കാം, അല്ലാണ്ട് ഇത്ര വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കില്ലല്ലോ. His early kills happened in daylight, if you remember. This cannot be the original killer. So who is it, and what are they trying to do? Well, Chief, these killings keep slapping me right in the memory. First one reminded me of Marla, if you remember her, Rosalind's ghoul. The second threw me right back to Miss Rosalind herself. So what gives? Coincidence, or am I meant to remember? You think this is some sort of show just for you? അങ്ങനെയല്ല. Maybe I saw something back in the day, something important, and this guy's trying to remind me. Why the hell would it matter what you remembered, Fabian? It's not like you can change the world. I'm looking for a plan, not wild theories. You call yourself a goddamn detective, find me proof. Or preferably, the corpse of a killer. So? Knock, knock. What? Sorry, Deadpool. Don't want to cause you any trouble, my prince. Detective, I was looking for the sheriff here. Well, spit it out, you mongrel. Just thought you should know, Sheriff. We got another one. Oh my god. Another murder, Sheriff. Another murder on your watch while you chase your tail. Tolly details now. Little apartment just off Pioneer Square. Word's gone out to the PD already, would you believe? Well, Sheriff. Fuck. I'll deal with the PD. Fabian, get down there. Take a look. I got it. Sheriff Benny knew best, of course. I should head straight down to Pioneer Square. And not dawdle and say, chat to Sophia to see if she'd heard anything. ആ കില്ലറിന്റെ അന്വേഷണം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അത് മനുഷ്യന്മാരെയാണ് കൊല്ലണത്, മോർട്ടൽസിനെയാണ് കൊല്ലണതെങ്കിലും അത് നമുക്കുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതുവരെയായിട്ട് അയാൾ ആരാ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇത് ഫേബിയൻ മരിക്കണതിന്റെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള സംഭവം. ഓക്കെ, Someone must have given me the exact address, I guess. Maybe I figured Sophia would be in. A murder. അപ്പൊ പറഞ്ഞൊന്നും ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ആ കില്ലർ ഫേബിയൻ മരിക്കണതിന് കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ ഉള്ള പ്രസന്റ് ടൈം തന്നെ ഇത്. ഫയർ ഉണർന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഫയർ ഉണരുമ്പോഴാണല്ലോ ഫേബിയൻ മരിക്കണത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആ കില്ലറിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുക. 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആൾക്ക് ഡേ ലൈറ്റിൽ കില്ലിങ് നടത്താൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ആൾ മോർട്ടലാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആളുടെ ഏർലി കില്ലിങ്സ് ആയിരുന്നു ഡേ ലൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു വാമ്പയർ ആയാലും ആദ്യമൊക്കെ ലോക സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ, പകല് സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം തട്ടിയാലും പ്രശ്നമില്ല. Hardly ever used. My buddy Reggie was a fixture of the square, and I often dropped by for a little pick-me-up. I wondered if he'd seen any comings and goings. Quiets down and the darkness comes out to play. ഈ സ്ഥലം ഇത് നമ്മുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലേ? ഇവിടെ അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത്? അതെ, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത്. Either Dale was paranoid or he had guests who didn't like sunlight. Daily. I was guessing the former. Lotions and potions. Most I recognized, but one it was a Bible.
Never took Dale for the religious type, but I got the fascination with spirit boards. I always wondered, what if the ghost never learned to... Maybe Dale used it to scope out heavenly bodies. Dale's body there. Or rebar, huh? You weren't looking too well there, buddy. Huh. Maybe some sort of ancestral heirloom. Or Dale had been drunk at a flea market. Dale was one of those... Dale. You know, you've just seen him around. Talked to him a few times, maybe exchanged the latest gossip. Hit a body or two together. Dale, I'd say it's good to see you, but, you know, you being dead and all and a figment of my imagination, guess it means I don't find you at your most scintillating. Oh, hi, Fabian. Been a while. Yeah, I've been better, though I never looked exactly healthy, did I? Killer Nario, Know the killer? You know what? I think I did. At least, no sign of a struggle, and the door lock's still whole. Must have been someone I knew, or at least expected. Customer, maybe? You are a ghoul who fed you. You were a ghoul, right? I'm And pretty sure of that. Master ആരായിരുന്നു? Who was your patron? Your dummy thingy? Who'd I drink from, you mean? It's hard to say. I don't think I ever told you, Detective. Don't think you ever did. Maybe a person of interest for your case? Yeah, maybe so. How would you die? Obvious question, I guess, but, how did it happen? I'd say my throat was cut, and then I must have been dragged up onto this rebar. Someone rammed it through my rib cage and then hung up a cross-like decoration like the star on a frat boy Christmas tree. Strong guy then, right? I mean, to hold you up there, force iron through you? Pfft. This looks more and more like kindred. Mortals just don't have this kind of strength. അത്രയും ശക്തിയിലൊക്കെ എടുത്ത് പൊക്കി കുത്തി നിർത്തണമെങ്കിൽ അത് കിൻഡ്രഡ്സിനെ പറ്റുള്ളൂ, അംബേഴ്സിനെ പറ്റുള്ളൂ. How was the alchemy trade going for you? Hard to say, isn't it, Detective? I've still got the makings of alch cookery around the place. Still got that acrid tang at the back of your throat, same as you always smelled in here. A note of butane and a cheap body spray. So, yeah, looks like business as usual. I have helped you figure out one thing, Detective. There was a reason I was killed, right? Sure. Someone's sending a message. അത് എല്ലാവർക്കുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ആണ്. നിന്റെ മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ പലരും മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Someone I knew. So, who my patron was is important one way or another. You got that right, little buddy. Thanks, Dale. Sorry about, the whole strung up on a support beam thing. I know a guy who founded a whole religion like this. You never know. Maybe someone will write the Book of Dale. ഓക്കെ, ഇനി ലീഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകണം. ഓക്കെ, ഇവന്റെ തന്നെ കസ്റ്റമർ ആയിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇവൻ ആളറിയാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അറിയാന്നല്ല, ഇവന്റെ കസ്റ്റമർ ആയിട്ട് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. Always worth dropping in for a bite and a chat. Reggie. I didn't want to go see Mrs. Thorne, but police work is never easy. നമുക്ക് റെജിയിലേക്ക് പോവാം. ഓപ്പൺ. റെജിയോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ഇവിടെ ആരൊക്കെ വന്ന് പോയി, കമ്മിങ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. കാരണം ഈ കൊലപാതകങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാതിലൊന്നും തള്ളി തുറന്നതായിട്ടോ ഭയങ്കര ശക്തിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല. You Reggie? Evening, Reggie. It's a fine night, Mr. Fabian. Reggie ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണമല്ലോ. Beauty and delight. ഓക്കെ, അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വരുന്നതായിട്ടോ പോകുന്നതായിട്ടോ? Anyone go into that apartment over there in the last few hours? Huh? Well, Ork? Okay, Reggie? This was not normal, even for Reggie. Okay. Think hard. എന്ത് പറ്റി ഇവൻ? റെജി ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ. Think hard, Reggie. ഇങ്ങനെ അല്ലാന്ന് പറയണവൻ. ഇത് നോർമൽ അല്ല റെജിയുടെ.
Huh. That was even more blank than Reggie usually was. റെജിയുടെ മൈൻഡ് ഓക്കെ ഇനി കിട്ടില്ല. അവൻ്റെ മൈൻഡ് പോയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചോര തന്നെ. A little moment of bliss to spice up your night. To be one with you for just a moment, it's a glimpse of life beyond. Oh, I'm flattered. Please. Much better. Keep warm, Reggie. You never know when I might need you. Become one with the heartbeat of the city, detective. Reggie was never the sharpest tool in the shed, but something had made him even worse than usual. റെജിയുടെ മൈൻഡിലുള്ള അറിയണം. Wasn't going to do that. Let's see what's going on in here. എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ മെമ്മറിയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിടിക്കണം. ഓക്കെ. The butterflies, they float on high. A stream in forest in a babble. Chai means tea. What is chai tea? I know I saw it. It was. That's a solid block, Reggie, my friend. Someone has put a compulsion on you. Now that wasn't memory loss. That was a solid block. Someone had used kindred juju to seal Reggie's mouth. I wouldn't get anything from him, but I did know someone strong-willed had done this. Okay. So, റെജിയുടെ അടുത്ത് റെജി പറയാത്തതല്ല, റെജിയുടെ വായ ഇതിനു വേണ്ടി ആരോ അടപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കിൻഡ്രഡ് ജുഡുന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞു, അത് ഇവരുടെ എന്തോ വാമ്പേഴ്സിൻ്റെ മാജിക്കാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് വീൽഡ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് ആ സ്പെല്ല് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇല്ല ആ ഒരു ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ വായ അടപ്പിച്ച ആ സ്പെല്ല് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയും സ്ട്രോങ് വിൽ പവർ ഉള്ള ഒരാൾക്കേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കില്ലർ ആരാണെങ്കിലും അവന് നല്ല വിൽ പവർ ഉണ്ട്, അത് മനസ്സിലായി. റെജി ടേൺസ് ഔട്ട് ടു ബി എ ഡെഡ് എൻഡ്. ഇവിടെ അടുത്ത് വേക്ക് ദ ഡെഡ് കഫേ ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ട്, ചേച്ചിയല്ല ഒരു അമ്മച്ചിയുണ്ട്. ആ അമ്മച്ചിയുടെ ആണ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ സ്കില്ല് പവറൊക്കെ അൺലോക്ക് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. ഞാനത് മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ അമ്മച്ചീനെ കാണാൻ നമ്മൾ പോണത് നമ്മുടെ സെഫിയുള്ള അതേ കഫേയിൽ. A visit to Mrs. Thorne always made me want to gird my loins. Good evening, ma'am. Detective, is there something you need? She seemed in a good mood. I assumed she was marinating a couple of kids in the back room. See any murderers? You seen any murderers around the place at all? What variety of murder, a young man? Of my precious time? Of the sanctity of a bookstore? Of the English language? In the type of murderer. I fancy I could put my hand on someone guilty of all three. Santiago, get I was wondering, you ever hear of a guy called Santiago? A hunter? Can't say I know the name. Active here back in the 1920s. Other places before that. Oh, long before my time in your benighted country, young man. Now, is there anything else? You know this portion, നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. I thought since you were our expert on cauldrons and newt size and such, you might recognize it? Something the Thin Bloods made, I'm sure. Indeed. എന്ത് പോർഷൻ എന്നറിയാത്? Memory. Memory. അതിനോട് സംസാരിച്ചാലോ? Officinalis, Centella Asiatica, Bacopa Moneri, the Vulgar Time, and others. Memory and clarity, detective. To cloud or to erase, to improve, to reshape. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റെജിയുടെ മേല്. I have the memory of it. What are those little things? Orange gills, swim around in circles, opposite of an elephant? Anyway, can you tell me who might use this or what they need it for? You have partial information, young man. There's a manufactured component here. Some of that modern messing about. Have you consulted Sophia? Sophia? Sophiaയോട് ചോദിക്കല്ലേ, സയൻസ് ഗേളല്ലേ? That is a good call, Mrs. T. Mistress Thorne, thank you very much. Leave. ഈ സാധനം വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ മറവി കംപ്ലീറ്റ് കളയാം, ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റും. Call in on Sophia then. സെഫിയ ഇവിടെ ഇല്ലേ? സെഫിയ ഫയറിനാണ് സെഫിയ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. സെഫിയോട് ചോദിച്ചു നോക്കാൻ ആ പോർഷൻ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയത് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ എവിടെ നിന്നോ ഏതോ സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് വന്നത്.
അവളൊരു കെമിസ്റ്റും കൂടിയാണ്. സോ അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അതെന്താണ് സാധനം, അതാരും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യത, എന്തൊക്കെയാണ് വേറെ അതിൻ്റെ യൂസസ്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അറിയേണ്ടത്. അത്രയും അമ്മച്ചിക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ അറിയില്ല. വീവർ ടവർ, പ്രിൻസിൻ്റെ സ്ഥലം. I figured Sophia would be in. She kept odd business hours, but then so did I. സെഫിയനെ ഗിഡിയൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊരാവശ്യത്തിന് സംസാരിക്കാൻ പോണത് ഇപ്പോഴാണ്, ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട്. സെഫിയ! Hey there. How's my favorite forensic department? Fabian, it's been forever. What can I do for you? ഒരു കില്ലിംഗ് കൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. Pains me to say this, but we've had another killing. Oh no. Who? Where? Dale. Deals in thin blood elixirs. You know the guy? Another mortal. You think this is Santiago again? All evidence says so. സാന്റിയാഗോ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടൊരു പുതിയ ഒരാള് അവന്റെ രീതി ഫോളോ ചെയ്തിട്ട്. Someone's plotting this out like a dime novel. ഈ പോർഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയേ. I picked up this potion, wondering if you could tell me about it. Found it at Dale's. Oh, interesting. Huh, this is fascinating. Not the recipe I know. Could you take a guess? Yes. An enhancer, I would say. Something to magnify capabilities. To make your body work more efficiently somehow in one way. Mrs. Thorne thought it had something to do with memories. അതെ, എന്നോട് മെമ്മറീസിനെ That would make sense. എഫക്റ്റ് ചെയ്യണ സാധനമാണ് തോണ് പറഞ്ഞത്. Yes. To make the subject's recall more acute, more capable. A memory enhancer, huh? Now that's interesting. I wonder who might be in the market for memory potions. I can think of a few trees to shake. Nico's one for the markets. Katsumi might know, given it's a thin blood potion. Tolly, perhaps? Yeah, Tolly might have heard something. Although getting him to share it is never easy. ആരെങ്കിലും ഒന്നും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂല. I'll drop by later. I'd like that. ഓക്കെ, സോ പോയ മെമ്മറീനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അതായത് ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം നമുക്ക് ശക്തി വേണോ അത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പല രീതിക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഈ സാധനം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരാളുടെ മെമ്മറി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആരായിരിക്കും, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ പല വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വേരിയൻ്റ് വെച്ചിട്ട് മെമ്മറി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാരാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, ആർക്കായിരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ മെമ്മറി മറന്നുപോയ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പോർഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആരായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ. അത് നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലും ചോദിക്കണം. അതിന് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി പറഞ്ഞത് കാത്സുമിയോട് ചോദിക്കണം, നമ്മുടെ അനാർക്സിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ കാത്സുമിയോട് ചോദിക്കാം, അതാണ് നല്ലത്. ഇങ്ങനെ ഈ പോർഷൻ റെജിയുടെ മേലെ യൂസ് ചെയ്താൽ നടക്കൂലേ? എൻ്റെ തിയറിയാണ് കേട്ടോ. ലെറ്റ്സ് സീ. ഓക്കെ, കാത്സുമിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയി, അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലീഡ് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. അവൾക്കറിയില്ല യു വാസ് എ ഡെഡ് എൻഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നീക്കോൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. എൻ്റെ എന്താണ് വെറോണ റവേന റിങ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ. Hey, Nico. Fabian, are you out on the trail of a conspiracy? Why am I asking? With you, it is always a conspiracy. സത്യം, സമയം കളയാനില്ല. ഓപ്ഷൻസ്. I am always on the trail of a conspiracy. Could you take a look at this metal cross? Know anything about potions? Potionsനെ കുറിച്ച് അറിയോ? Say, do you know anything about potions? I found one. I'm told it's a memory enhancer or something like that. Would you know a likely buyer? I'm afraid I do not. I trade in solids, not liquids. That's what I figured. ഇവനും അറിയില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ടോളിയോട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, എനിവേസ് ഈ മെറ്റൽ ക്രോസ്, ഈ കൊലപാതകി എല്ലാവരുടെ മേലും ഒരു മെറ്റൽ ക്രോസ് ഇടുന്നുണ്ട് കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അത് കാണിച്ചു നോക്കാം. If you could take a look at this for me. Huh, I did not take you for a follower of Christ. Only when I stubbed my toe. Got a few of these now, all identical. Yes, I see. Associated with a few hellish scenes. Okay, well, the cross of St. James, yes? This particular shape? I did know that. It is a mix of mild steel and some of the decoration is cast in zinc alloy, then lacquered, aged and weathered. Deliberately so. It
It's not. അപ്പൊ അത് പഴയതല്ല, പഴയതുപോലെ തോന്നിപ്പിക്കണ രീതിയിൽ അതുമ്മ പണിതുണ്ട്. But made to look old, like a film prop. It's not a bad job. It would not be cheap. സിനിമ സെറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കൂലേ, സിനിമയിലൊക്കെ ചെയ്യൂലേ. Prop. Now that is interesting. Thank you, Nico. Thank you, thank you. That's helpful. Thanks. See you later. See you later, my friend. ആ സാധനം നമ്മൾ നീക്കോന്റെ അടുത്തേക്ക് പോണോ? സോറി, നീക്കോ അല്ല, ടോളിന്റെ അടുത്ത് പോണം. Nothing from friend Nico. Time to burn some more shoe leather. ഇവന്റെ അടുത്ത് നത്തിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആ സാധനം ഈ റീസെൻ്റ്ലി പുതിയതായിട്ട് ആ ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പഴയ ക്രോസ് അല്ല വെക്കണം. എന്നിട്ട് ആൾക്കാരുടെ മേൽ ഈ സാധനം വെക്കണതിന് മുന്നേ അത് പഴയതാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ടും ഓരോ മറ്റേ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യണ പോലെ സാധനം ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. മിസ്റ്റർ ടോളിവുഡ്. Well, well, Detective Fabian, as I don't live or breathe. Tell me, how's the case? Hot leads, cold bodies, reheated plots. Ooh, let me guess. You want to hear the word on the street. Pretty sure it was curbside pickup only. Something I heard your boys in blue were being real strict about on Aurora Avenue. What's with you and Benny? Seen anything suspicious? I'm looking into the alchemy trade. I'm looking into the alchemy trade. Better living through chemistry, huh? You never struck me as the type. Thin blood alchemy. You any notion who might be buying an elixir of memory enhancement? Memory enhancement. Memory enhancement. Oh, it'll come to me, I'm sure. Who'd need an improved memory? Yes, ആർക്കായിരിക്കും. And sometimes I'm so dull you could use me for crowd control. അറിയില്ല അപ്പോ? You must know something about the memory potion. I got other things to worry about. You figure it out. That's what you're here for. I hit a wall. കിട്ടൂല അവൻ്റെ അടുത്ത്. Okay, I'd better go. Have fun with your private dickery. എന്നോട് നേരെ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടൂല. Not the best conversationalist. I thought about it, but it seemed like a really bad move. I thought I was on the right lines already. ഇവനോട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ വല്ലതും? ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാനേ സാധനം എടുക്കാൻ പോയതാ, ചോര കുടിക്കാൻ കുറച്ച്. ഇനി നീ പറയും. Secrets are we keeping? It's goddamn obvious who needs the drink. It's Willem, you failure of a detective. Willem, right. I guess Tolly's entitled to his opinion. So, Willem was the buyer. And unless I missed my mark, Dale was his ghoul friend. Dale hung around in a room full of junk, staying well clear of the wider world. Right up Willem's alley. വില്ലം ആണ് അപ്പോൾ ആ സാധനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം അവനോട് ചോദിക്കണ്ടല്ലോ. മാപ്പ് എടുക്കാം, നമുക്ക് ലീഡ് കിട്ടിയല്ലോ. No doubt in his palatial mansion. Interrogate Willem about Dale's murder. വില്ലമിനെ ഫയറാണ് കൊന്നത്. വില്ലം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, സീക്രട്ട് കീപ്പർ. വില്ലം ആയിരുന്നു ഡെയിലിൻ്റെ മാസ്റ്റർ. ഓക്കെ, I was pretty sure Willem hung around here. No idea why. I don't think he ever drove a car. The rear view, you see. He's never been a fan. എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വഴി? ആ, ഓ, അവൻ്റെ പാർക്കിങ്ങിലോട്ട്. എവിടെ എവിടെ? ആ, ഈ ഡോറ് നേരത്തെ ഫയറായിട്ട് വന്ന് തുറന്ന സമയത്ത് ഇവൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ലോക്സ് എനിക്ക് എവിടെയോ കണ്ടുപരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവൻ മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വില്ലമിനെ കാണാൻ. വില്യം. Willem was a strange kind of guy, and I was qualified in strange kind of guys. We got on okay. Hey, Willem. Detective Fabian, how's the case of the missing street sign? നിന്റെ ഗൂളിലൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞ? It wasn't about where the sign was, it was that the street itself had moved. The two are reunited and happy as bluebirds. I wanted to talk to you about something else. Does the name Santiago ring a bell?
The hunter? They called him the rebar killer in the dailies, didn't they? Anne. A long time ago. That's the guy. He's active again. Really? Even killer avule avanu velli dhairiyonnum illattada. Statement of the century, buddy. You know anything about alchemy and thin bloods? I mean, the skill they have to whip up lotions and potions. I'm not suggesting we put anyone in a juicer just yet. Alchemy detective? You know. Memory potions, Willem? To spring clean your memory palace? Maybe add an east wing and a pool? That'd be useful to you, right? Ade. I suppose. Nee 3 secrets ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണതല്ലേ? അറിയണല്ലേ നിനക്ക്? അത് ഹോൾഡ് ചെയ്തൊക്കെ മെമ്മറി വേണ്ടേ? Whole point. അപ്പൊ അതന്നെ. Okay, come clean. നീ ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി മെമ്മറി പോർഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? Your noggin's always overflowing, and you're indulging in a bit of chemical expansion. It's not a sin. Well, it's important, Fabian. There's so much to remember. Names, numbers, dates. I tell you, there are a few dates I would love to forget. I gotta keep myself sharp. But why does this matter to you? Dale's dead. Dale's dead. Your peck ghoulish dope dealer is no more. Ceased to beat. He's currently pinned up to a crossbeam by someone who's into very heavy metal. Oh, and his head is missing. Allalla. His head? Fabian, what do you mean? Do you think I killed him? Well, how could I kill him? Well, you couldn't have killed him, buddy. Compared to our killer, you're അതെ. weak as a noodle. ഒരു നൂഡിൽസ് എടുത്ത് പൊക്കാൻ പോലും ആരോഗ്യം എനക്കുണ്ടാവില്ല. He's weak as a noodle. There's no way he did this. But he was on the scene, and that's all we have right now. I mean, look at him. He's cooling his heels. Anything else before you go in? നൂഡിൽ പോലെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഹെക്ടറെ. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പോർഷനൊക്കെ അടിച്ച് കയറ്റിയാലോ? So, our suspect. ക്രൈം സീനിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Find out whether he saw anything. ഇയാളാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് ഹെക്ടർ പറയുന്നത്. How he knew our Vic. You know the deal. Who was he? Exactly. That kind of thing. You know how to do this. ഞാൻ പോയി ചോദിക്കണല്ലേ അത്. So, the victim. What else do we know? What are you talking about? We know that it's a pain in the ass, if that's what you mean. That hive had so much locked up in his skull. With Rosalind gone too, we'll be trying to pick up on pieces that only Isaac knew. ഇത് 1920 കേസ് അന്വേഷണവും കറണ്ട് ടൈമിലെ കേസ് അന്വേഷണവും കൂടിയിട്ട് ഇവര് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ 1920 Yeah, Isaac, it's been a long night. It was Isaac. Oh. Have you listened to anything I've said? അല്ല ഞാനേ കിളി പോയിരിക്കണേ. Theorizing. Extemporizing. You can do that in the privacy of your own haven. Get it together. There's work to do here. ആ ക്രൈം സീൻ ഒന്നുകൂടെ പറയോ? Fabian, we just talked about this. Come on, will you? Same method. Vic nailed to floorboards by rebar through the torso. And that goddamn sword cross thing. Again. He doesn't get those from the 5 and dime, so that's a threat to follow, I guess. Nothing special about the apartment, nothing missing. Apart from the head. Okay, boss. I'll deal with this. All right, I'll be listening. But let me know if you root out anything deeper. Time for me to do what detectives do. Interrogation. പക്ഷെ ഇത് ഏതാ കേസ്? എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടാ. Pale, sort of sweaty. Something bugged me about him, but I couldn't put my finger on it. ഐ തിങ്ക് ഫേബിയനും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇത് ഏതാ കേസെന്ന്. പക്ഷെ നമുക്കെല്ലാം അറിയേണ്ടതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഈ പ്രസന്റിന് പാസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ? ഐ ഡോണ്ട് നോ. എനിക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ. പക്ഷെ ഈ ചേട്ടനെ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നു. ഹലോ. Hello there, pal. I hear you had a bad start to your night. A hell of a thing, detective. A hell of a thing. Says here Willem Axel. Don't I know you? Oh! I don't know how you... ഇത് വില്ലമാണ്. Strange how memory plays tricks. But anyway, പിന്നെ അത് ഈ ലുക്കായിരുന്നല്ലേ? വെറുതെ അല്ലേ മനസ്സിലാവാഞ്ഞേ? Tell me why we picked you up. Don't you know? I'm the one asking the questions here. Okay. I was just visiting a friend at Sunset Heights. Okay. I guess wrong place, wrong time. Your boys in blue thought I was something to do with this kill. Sunset Heights ഒരു കൊലപാതകം നടന്നുണ്ട്. ക്രൈം സീനിൽ നിന്ന് ഇയാളെ കണ്ടപ്പോൾ ഇയാളായിരിക്കും കൊലപാതകം എന്ന് വിചാരിച്ച് പിടിച്ചോണ്ട് വന്നതാ. About that, right? I'm happily married.
Did you know the victim? Just in passing. You knew Isaac. ഐസക്കാണ് അപ്പോൾ മരിച്ചിട്ടുള്ളത്. I only met him that night. I'd been sent with a package for him, that's all. എന്തായിരുന്നു പാക്കേജിൽ? ആരാ അയച്ചത്? By my boss, Lou Graham. പ്രിൻസ് ലൂവാ? Really? Now there's a thing for the books. You know what the package was? പാക്കേജിൽ എന്തായിരുന്നു? No. And he wasn't dead when you gave him the package? No, we talked and then I left. സോ പ്രിൻസ് ലൂ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് ഐസക്കിന് ഒരു പാക്കേജ് കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് പോയി. നോക്കിയ ഒരു സീന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിന് മനസ്സിലാക്കണം എന്താ ക്രൈം നടന്നത്, ആരാ മരിച്ചത്, എന്തുണ്ടായെന്ന്. അപ്പോൾ ലൂ പറഞ്ഞ പ്രകാരം പാക്കേജ് അയാൾക്ക് കൊണ്ടു കൊടുത്ത് അയാളായിട്ട് സംസാരിച്ച്. അപ്പോഴാണ് വില്ലം അയാൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഐസക്കിനെ. സംസാരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതും അയാൾ മരിച്ചു. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും കണ്ടോ? No. Right, and I was the Emperor of China. Right, and I'm the Emperor of China. I didn't, I swear. You're sweating like a ham in a steamer. താൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച പോലെ അതെനിക്ക് അറിയും കേട്ടോ. കണ്ടത് പറഞ്ഞോ? Clamming up will do you no favors at all. താൻ എന്ത് കണ്ടു പറഞ്ഞോ? He knew all right, and I'd make him sing, even if I needed to pry his skull open. അവനറിയാം എന്തോ പറയുന്നില്ല. Time for a breather and maybe a change of tactic. What secrets are we keeping? Wish I listened to my pa. It still sings a bit where he bit me. Ari? They never told me what the embrace would really mean. Aha! Embrace it. Seen the killer. It was right at the top of his mind. Time to put on the thumb screws. എംബ്രേസ് ഇവനെ വാമ്പയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവൻ മനുഷ്യനായിരുന്നു. എംബ്രേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വേദനിക്കുന്ന എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവൻ കില്ലറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Another couple of things. I'm listening. You're just like me, a goddamn kindred, a vampire, a bloodsucker. അപ്പൊ അതുവരെ വില്ലം വാമ്പയർ അല്ലായിരുന്നു. What you think? It absolutely is what I think. Did you off Isaac? No, he offed me. I mean, Isaac. I went to him to be made over into a vampire. Some deal he did with Lou, and well, we. ലൂ ആയിട്ട് സംസാരിക്കണല്ലോ. ലൂ ആയിട്ട് എന്തോ ഡീൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. You did the deed. I get it. Oh, your face hasn't done the, What do you mean? Oh, never mind. No, you'll find out. So, then you cut his head off and ran him through with rebar? Was that part of the deal? No, it wasn't me. I didn't see. I was recovering and I didn't see anything. I swear. I know you saw something. I know you saw something. Something to do with the killer? ഈ കില്ലറെ കണ്ടതാ. Scared of him, right? This guy kills and kills, buddy. You give me a name, I can protect. പേര് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തോളാം നിന്നെ. I did that thing with Isaac. Feels dirty, don't it? But I get you. Takes it out of you and puts it right back in. That's it. Isaac was listening to the wireless. I was sitting recovering off in the corner. Footsteps and in comes this guy. സോ ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ ഐസക്ക് ആദ്യം ഇവനെ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടാവാം. അപ്പം ഇവന് ബോധം വരുന്നുള്ളൂ. ഇവനൊരു കോർണറിലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഐസക്ക് വയർലെസ്സിലൂടെ ആരോടോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് കേട്ട് ആരോ വന്നത്. കില്ലർ നിന്നെ കണ്ട? No, it was weird. I was scared, I guess. Yes, allaan. He's walking up towards Isaac. I guess Isaac is asleep or something, and I'm holding my breath. You don't need to breathe, Willem. I was holding it anyway. This guy walks right past me, looks straight at me, but it was like he didn't see me. അപ്പോൾ കില്ലർ നിന്നെ കണ്ടു എന്നിട്ട് നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. Oh, I know this one. He thought you were a toy, you are not his type. Killer blind ആണോ? The killer is a blind man, navigates by smell, and Isaac hadn't washed in a week, and you recently took a shower. No, that's not. But he didn't see you. That's a good thing. എന്നാ പിന്നെ എന്തുണ്ടായി പറ? What happened? He comes up behind Isaac. Isaac still hasn't noticed. ഐസക്കിന്റെ പിന്നെ വന്ന ഐസക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല. And then he pulled out this sort of long rod from a golf bag over his back and
He stabbed Isaac straight through his spine from behind. പിന്നീന്ന് റീബാർ കൊണ്ട് കുത്തി കേറ്റി. He came out front. God, who can do that? Who could do that to anyone? All the air came out of him like a... Inner tube stabbed by a pry bar, I'm guessing? Kind of like a... But you didn't see his face? Hands? Anything? I saw his hands as he just reached out and he grabbed the side of Isaac's head and he just... പറിച്ചെടുത്തല്ലേ? Huh? So our man is strong, real strong. I gotta take this to my boss. കില്ലറിന് തല പൊളിച്ച് കഴുത്തുനിന്ന് വലിച്ചു പൊട്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ്. ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഫേസ് ക്രീം, സെൽ യുവർ മിറേഴ്സ്, ഹൈഡ് സം പ്ലേസ് ഡാർക്ക്. ഒളിച്ചോ? If I were you, I'd keep a low profile, maybe even below ground level. Anyhow, I've got to figure out who's the one going around treating heads like champagne. അങ്ങനെയാണ് വില്യം പേടിച്ചിട്ട് ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ താമസിക്കുന്നത്. Goodbye, detective. I'm certain we'll meet again, Mr. Willem Axel. Ryong, where am I? No longer splattered across the pavement for one. You're in Weaver Tower. How? Tolly found you, brought you back. He's handling cleanup as we speak. What did you do? Not now, Sophia. He was my... Willem. He was as close to a friend as I had. And you... Excuse her. Tonight's events caused some distress, and she's not alone. Campbell's records are part of the machinery that keeps the city running. Or at least, they were. So I'm gonna need an explanation. ഓക്കെ, നമ്മൾ വില്യമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആ പൊട്ടിത്തെറിയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായില്ല. ആ ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ ഫാബിയൻ്റെ മെമ്മറിയിലേക്ക് പോയത് അല്ലേ. പിന്നെ നമുക്ക് ബോധം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ്. ഓക്കെ, ടോളിയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. വില്യം വാസ് എ ട്രൈറ്റർ, വില്യം വാസ് കോംപ്രമൈസ്ഡ്. Willem had been compromised, blackmailed. He was beholden to another, an enemy of this court. One he called the Gardener. ഗാർഡനർ സഫിയ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. സഫിയക്ക് വില്യമിന് ഭയങ്കര കാര്യമായിരുന്നു. Willem used my mark against me, just as Ysabella did. There can be no question. These are not isolated cases. There are no coincidences. This is the work of the Sabbat. No. Willem would never. He would never. It is the truth. He would, because he was. I do not know what else to tell you. He had clothed himself in dynamite. Someone else caused it to detonate. Someone who was not present. I could not have prevented it. This... Gardener... I need to think. We'll return tomorrow night. In the meantime, see what you can do to smooth things over. Sophia, you have work to do? നമ്മളോട് നാളെ നൈറ്റ് വരാൻ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട്. നമുക്ക് പകലില്ലല്ലോ, എല്ലാം രാത്രിയല്ലേ. Poor Sophia. She truly was fond of Willem. You should maybe go see her. Leave that wound untended, it might fester. Sophia is still likely working in her lab. Hopefully she's holding up okay after the Willem fiasco. But you're good with her. She could use that. സഫീനെ കണ്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ? കണ്ടല്ലോ, വേണോ? Meet Sophia near laboratory. Oh, വേണം. Good move to go see Sophia. She does take it so hard losing a friend. Sophie? Hello, Fire. You should talk. We need to speak. You promised you would protect him. എനിക്ക് വേറെ വഴിയുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യമാണ്. That was a promise you couldn't keep. That nobody could keep. No matter how... I shouldn't have asked. It was unfair of me. And I just got so angry with you. I'm sorry, love, for blaming you. I didn't know what to do. പറഞ്ഞത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. I miss him, Fire. I grieve for him. But now I walk alone in the darkness again. And
I accept your apology. I understand. And do not blame you. Thank you. I learned something, you know? About the mark. Para. The symbols? The script is from Old Enochian. They talk of binding, weakening. At the core of it, I couldn't quite find the match. Not exactly. But there's been talk amongst the anarchs. Fire. What they said? I don't like what it suggests. Plainly. After you woke, you spoke of the old sect, the Sabbat. I did. I know it of old, and Ysabella used that name. The Black Hand is here in Seattle. To even be associated with such a thing, I mean, what was she thinking? Ysabella, Ysabellയോട് ചോദിക്കണ്ടേ? സബാറ്റുകാരായിരിക്കും എന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. Do you think the Sabbat gave me this mark? I know a way we can confirm it. I told you I couldn't find the match, and that's true. Not, at least in my books. But there are others. It's just, they are forbidden. Such is the nature of the material. I see. Forbidden books. And you expect me to retrieve them? I see no other way. They were confiscated decades ago by Lu. And you are certain that these books will provide my answers? As much as I can be, yes. Luke, Graham, and I... If I am the one to ask, she will say no. It must be you, my love. Thank you. I have to finish off here. Then I will return to Wake the Dead, do my studies. I will see you there. Tom alone. സബാറ്റുകാരാണോ നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രകാരം എന്താ പറയുക, വീക്കാക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ മാർക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ വീക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വീക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. There's no shame. I'm sure you got plenty going for you, being the nomad and all. Do you know what happened between Sophia and Lou? Well, Lou's done a lot of folks dirty in her time. Sophia's just worse at hiding how she feels about it. Okay. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സിമ്പലിൻ്റെ ഒരു എക്സാക്റ്റ് മാച്ച് വേറെ സഫിയക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇനി അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവളുടെ കയ്യിലുള്ള ബുക്സിലൊന്നും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളില്ല. ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് പഴയ ഡെക്കേഡ്സ് എഗോ ഉള്ള പണ്ടത്തെ ബുക്കുകളുണ്ട്. ഫോർബിഡൻ നോളജാണ് അതൊക്കെ, ഫോർബിഡൻ ബുക്സ്. അതിലെ അറിവുകളൊന്നും ആർക്കും പുറത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊക്കെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. Losing his sire to the rebar killer. Willem's gardener is the one behind these dreams. It does seem so, doesn't it? Sunflowers and riddles, trying to make me remember something. But what? After so long, time starts to squeeze, juicing out the pulp. But you know that better than I. അതിനൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. വില്യമിൻ്റെ മാസ്റ്ററായിരിക്കും ഗാർഡനർ. ഓക്കെ, വില്യമിനെ കടിച്ച് എംബ്രേസ് ചെയ്ത് ആ കില്ലർ ഗാർഡനറായിരിക്കും. ഗാർഡനറായിരിക്കാൻ ആവാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് കില്ലർ. പേര് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയുള്ളൂ ഗാർഡനർ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു, ഫോർബിഡൻ ബുക്സ്. അപ്പോൾ ആ ബുക്സൊക്കെ ഫോർബിഡൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ലൂവിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് ആ ബുക്സ്. അത് കിട്ടി ഇവൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സബാറ്റുകാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, വേറെ ക്ലാനാണ്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവരുടെ ക്യാമറയിലക്കാരുടെ, അതായത് കോർട്ടിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വാമ്പയർ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ, നേച്ചുറൽ പ്രൊഡക്റ്റേഴ്സ് അവരാണത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ലൂനെ കാണാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു മിഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലെങ്ത്താണ് വരുന്നത്. ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്രയും ചുരുക്കിയേക്കണം. കുറേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അടിപിടി സംഭവങ്ങളൊന്നും. എന്തായാലും ഇഷ്ടമായി മറക്കരുത്. ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടു ബി കണ്ടിന്യൂഡ്.